Yes, welcome to Cost Accounting Academy. This is Surendran Bethurpara speaking to you. Cost accounting and the related topics are today's discussion points. Why this cost accounting system? Let us see how cost accounting system derived. The main aim of every business concern it is maximization of a profit. And how profit can be maximized? We have three ways for maximizing the profit. Number one, increasing the sales volume. Number one. Number two, increasing the selling price. And number three, reduce the cost. Increasing the sales volume, it is mainly depending on the demand of the product. Demand of a product in the market. Increase the selling price, it also depends on demand and the cutthroat competition. If cutthroat competition is prevailing in the market, we cannot increase the selling price. If the selling price is increased without considering that competition, then we may be thrown out of the market. So that is why these first two objectives or first two methods cannot be accepted by our business concern for maximizing the profit. There only one way before us to maximize the profit, it is the third one, reducing the cost of a production. Financial accounting is a failure as regards the reduction of a cost and the maximization of a profit. There arises a new accounting branch called cost accounting system to assist the management for maximizing their profit. And our today's topic is cost accounting and related topics. Before going to see what about cost accounting system, we have to familiarize three or four other topics, related topics. There comes first, number one, cost. What is cost? Cost, it is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. In general sense, we can say cost, it is the price paid for something. Price paid for something. But actually, as regards to cost accounting is concerned, this definition is not a full-fledged definition. Why? Because price is different from cost. Price, it is the exchange value of a commodity expressed in terms of money. And from cost accounting point of view, price is equal to cost plus profit. Therefore, we have to define separately the term cost. Then what is this cost? Cost, it is the monetary value of all sacrifices made to achieve a given objective. When purchasing a pen, if 10 rupees is paid, then that 10 rupees, it is the monetary value of our sacrifice made for getting that pen, getting the objective. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് സാക്രിഫൈസ് ആണോ നടത്തിയത്, ആ സാക്രിഫൈസിന്റെ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ആണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പോയ ആ തുകയുടെ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ICMA London defines, Institute of Cost and Management Accountants London defines the amount of expenditure incurred on or attributable to a specified thing or activity. The amount of expenditure incurred on or attributable to a specified thing or property, activity. ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അതിന് മുകളിലേക്ക് ചുമത്താൻ പറ്റുന്ന തുക, എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച തുക, അതിനെയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഒരു പ്രത്യേക ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ചെലവായ മുഴുവൻ തുകയും അതിനു മുകളിൽ ചുമത്താവുന്ന മുഴുവൻ തുകയും കോസ്റ്റാണ് എന്നാണ് ICMA London ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And let us see the next point, costing. Costing, ICMA London defines costing as the technique and the process of ascertaining the cost.
The technique and the process of ascertaining the cost. All techniques adopted by your concern, the process followed by your concern for ascertaining the cost can be called as costing. Technique here means the rules and the regulations for ascertaining the cost. Process means the procedures followed by your concern for ascertaining the cost. From where this cost incurred, that should be ascertained. And for ascertaining that cost, you can apply any method or technique. And you can follow any procedure. And sum total of all these procedures, rules, regulations are called here as costing. Costing is equal to technique of ascertaining cost plus process of ascertaining cost. And next, cost accounting. Cost accounting, it is an accounting for cost which begins from recording of income and expenditure and ends with the preparation of statistical data. Yes, it is an accounting for cost. You have to record all cost here in this accounting called cost accounting. And it begins from recording of income and expenditure. Income and also expenditure are included in this accounting system. But it ends with the preparation of a statistical data. സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നു. എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണം. ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം. റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അവസാനിക്കുന്നത്. So cost accounting is an accounting for cost which begins from recording of income and expenditures and it ends with the preparation of statistical data. Next, cost accountancy, the fourth term. Cost accountancy, it is the application of costing and cost accounting principles, methods and techniques to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability. Application of costing and cost accounting techniques, principles and methods to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability. നിങ്ങൾ കോസ്റ്റിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സും മെത്തേഡ്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസും എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക? സയൻസിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആർട്ടിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഓർ അതർവൈസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ ലോട്ട് ഓഫ് നോളജ്, റൈറ്റ്? സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, റൂൾസ്, റെഗുലേഷൻസ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെ കൃത്യമായ റൂൾസും റെഗുലേഷനും പ്രിൻസിപ്പിളും കൺവെൻഷനും കൺസെപ്റ്റ്സും ഒക്കെ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്തിനാണ്? കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആർട്ട് കൂടിയാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ സാധ്യമാവും, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് എയിം ചെയ്യാം, ഓർ അതർവൈസ് അത് കിട്ടും. It includes the presentation of information derived therefrom for managerial decision making. It includes presentation of information. അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല, അത് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റിന് മുമ്പിൽ ഈ ഡാറ്റ ഓർ അതർവൈസ് ഇൻഫർമേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ കോസ്റ്റിംഗിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്നും കിട്ടിയ മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷനും മാനേജ്മെന്റിന് മുമ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ്മെന്റിനെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക. അതർവൈസ് ഹെൽപ്പ് ദ മാനേജ്മെന്റ്, അസിസ്റ്റ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ദി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് അക്യുറേറ്റ്, adequate information before the management about the cost data, how this reduction of cost is possible and how the maximization of profit can be made. So these two answers can be given before the two advice can be given to the management from the information derived from costing and cost accounting. So these are all the related topics of cost accounting. We have to see in the introduction stage after a break.